Welcome dear students and followers of KLR Virtual Academy. In this session, we will be dealing with sampling methods in statistics, which is very important phase of any kind of statistical process or research activity. Let us move what is sampling, when it is to be used, how that sample to be designed, how that sample to be defined, and how it is to be selected, right? So this is regard to today's topic. ప్రియమైన విద్యార్థులారా, స్వాగతం మీకు. ఈ క్లాసులో మనము శాంప్లింగ్ మెథడ్స్ గురించి చర్చిద్దాము. గణాంక ప్రక్రియలో కీలకాంశం. గణాంక ప్రక్రియ చేపట్టాలి అంటే గణాంక విచారణ ముఖ్యము అని చెప్పుకున్నాము. ఆ గణాంక విచారణలో ప్రధాన అంశాలు రెండు. ఒకటి టైప్ ఆఫ్ స్టడీ, ఏ విధమైన స్టడీ మీరు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు, అంటే శాంపిల్ స్టడీయా లేకపోతే పాపులేషన్ స్టడీయా, తర్వాత స్టాటిస్టికల్ యూనిట్స్ ఎలా మనం డిఫైన్ చేయాలి అని. గత తరగతిలో మనం స్టాటిస్టికల్ యూనిట్స్ ఎలా చేయాలని డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు శాంప్లింగ్ మెథడ్స్ ఎలా అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. చూద్దాం. శాంపిల్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది డేటా. Sample is the part of data, right? Before to know what is sample, you need to trace out where it was earlier discussed, right? So type of study, right? Type of study can be done. Type of study deals with the consideration of the data quantity. It means whether you are considering the total data elements for your study or part of that one, right? So based on this logic, we can classify types of study into two ways, called as population study and sample study. Population study considers the entire data, whereas sample studies considers only part of data. సో మనము శాంపిలింగ్ ప్రతిచయనం పద్ధతుల గురించి చర్చిస్తున్నాం. ప్రతిచయనం గురించి చర్చించాలంటే దాని యొక్క మూలాలు ఒకసారి మనం తెలుసుకోవాలి. అధ్యయన రకాల్లో పరిశీలించినప్పుడు రెండు రకాల అధ్యయనాలు మనం చూడొచ్చు గణాంక శాస్త్రంలో. ఒకటి జనాభా అధ్యయనము, రెండవది ప్రతిచయన అధ్యయనము. జనాభా అధ్యయనం అంటే అర్థం ఏంటంటే మొత్తము జనాభాను పరిశీలించడం, ప్రతి అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవడము. శాంపిల్ స్టడీ లేదా ప్రతిచయన అధ్యయనం అంటే అర్థం ఏంటంటే అందులో కొన్ని అంశాలు మాత్రమే ఎంపిక చేసుకుని వాటిని మాత్రమే పరిశీలించి వాటిని దత్తాంశంగా భావించి వాటిని ఎక్స్పెరిమెంటల్గా భావించి మనము విశ్లేషణ ప్రక్రియ చేపట్టడం. ఇవి రెండు కూడా అనువైనటువంటి మార్గాలు. ఇక్కడ మీరు కనుక చూసినట్టయితే బొమ్మలో ఒక 15 మంది ఉన్నారు పైన విద్యార్థులు అనుకుందాము. 15 మంది విద్యార్థులు పైన ఉన్నారు, కింద ఒక 5 విద్యార్థులు ఉన్నారు, రైట్? ఈ రకంగా 15 మంది విద్యార్థులు అంటే మొత్తం విద్యార్థులు లేదా దత్తాంశం యొక్క పరిమాణము లేదా మొత్తం దత్తాంశము లేదా స్థూల దత్తాంశం అనొచ్చండి, రైట్? దీన్ని జనాభా అని కూడా పిలవచ్చు. మీరు గమనిస్తే పిల్లలు ఈ 15 మంది విద్యార్థులను పరిగణలోకి తీసుకొని మీరు పరిశీలిస్తే వారి నుండే దత్తాంశాన్ని సేకరించి అలా సేకరించిన దత్తాంశాన్ని విశ్లేషిస్తే దాన్ని మనం పాపులేషన్ స్టడీ లేదా జనాభా అధ్యయనము అంటాము. అలా కాకుండా అందులో ఎంపిక చేయబడినటువంటి ఈ 15 మంది నుంచి ఒక 5 మాత్రమే మీరు ఎంపిక చేసుకొని పరిశీలించారనుకోండి, దాన్ని మనము ప్రతిచయన అధ్యయనము లేదా శాంపిల్ అధ్యయనం అనే పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటాం. ఈ బొమ్మ మీరు పరిశీలిస్తే పూర్తి వివరాలు వస్తాయి. Dear students, if you look at this picture, there are 15 students in the top called as population, whereas 5 students are in the bottom, they are called as sample. Population stands for the entire data. That means there are 15 students on roll. If you are considering the 15 students data for the statistical study purpose or research, then it is definitely called as population. Otherwise, if you are selecting only 5 people among these 15 students and you are considering these 5 people as your data, then it is called as sample size. When to use population and when to use sample, we will discuss, right? So మనము జనాభా అధ్యయనం ఎప్పుడు పరిశీలించాలి, తర్వాత ప్రతిచయన అధ్యయనం ఎప్పుడు పరిశీలించాలి కనుక చూడొచ్చు, రైట్? In case of population or census study considers the total data. Each single data item shall be count and account. It means there is no exemption and exemption of any student of that classroom regard to study. Not only students, that here I am making example of students, where when it is suitable, when the population size is small, considerably small. And second one, complete resources with our hand. I mean, when resources are available. Resources stands for here human resources, physical resources, and somewhat monetary resources or financial resources for the statistical process purpose. Next one, nature of responses. If such we are collecting data from the respondents in the form of survey or in the form of experiment. If that nature of response is to be specific, definitely you need to use population study. For example, you are
gathering information regard to students' marks and something, then there is no need to specifically report by the students. Yes or no, he can respond. Whereas you are, taking data or considering data of some corona patients, then their responses shall be clear-cutly defined and shall be obtained in that manner. In such cases, you are supposed to go for population study. That's why population study is preferable for natural and physical sciences. Don't tie yourself that this is not meant for social studies. Of course, in case of social studies also you are supposed to use, right? So విద్యార్థులారా, పాపులేషన్ స్టడీ లేదా జనాభా అధ్యయనాన్ని ఎప్పుడు వాడాలంటే ఇందులో ప్రత్యేకత ఏంటంటే మొత్తం దత్తాంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది. విద్యార్థులు అయితే చివరి విద్యార్థి వివరాలు సేకరిస్తుంది, లేదా పరిశీలన అంశాలను ప్రతి చివరి అంశాన్ని కూడా పరిశీలిస్తుంది. ఏ ఒక్క అంశాన్ని కూడా వదిలివేయడం అనేది జరగదు. మరి ఇది ఎప్పుడు అనువైందండి? పాపులేషన్ సైజ్ అంటే దత్తాంశ పరిమాణం తక్కువ మొత్తంలో చిన్నదిగా ఉన్నప్పుడు ఇది అనువైందండి. తర్వాత ఈ దత్తాంశ సేకరణకు విశ్లేషణకు కావలసినటువంటి వనరులు, మానవ భౌతిక ఆర్థిక సాంకేతిక వనరులు మీ దగ్గర సరిపోయే విధంగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మీరు పాపులేషన్ స్టడీ చేయొచ్చు. అందుకొరకే మనం జనాభా లెక్కలు చూడండి, పూర్తి సిబ్బందిని వినియోగించి మనం జనాభా లెక్కలను పాపులేషన్ స్టడీ కేటగిరీ కిందగా తీసుకుంటున్నాం. దీన్నే మనం సెన్సస్ స్టడీ అనే పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటున్నాం. తర్వాత మీరు కోరే సమాధానము అంటే మీరు వివరాలు సేకరించేటప్పుడు సమాధానం ఏదైతే ఆశిస్తున్నారో అది ఖచ్చితంగా నిఖచ్చితంగా సాంకేతికంగా ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరి పాపులేషన్ స్టడీ వాడాల్సిందే. విద్యార్థుల మార్కులు, హాజరు, కమ్యూనిటీ ఇలాంటి విషయాల్లో స్పెసిఫిక్ ఉన్నా ఉండకపోయినా ఏం కాదు. కానీ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యాధిగ్రస్తుల నుంచి సమాచారం సేకరిస్తున్నారు, ఆ వ్యాధి యొక్క ప్రభావాన్ని చర్చిస్తున్నారు అనుకున్నప్పుడు ప్రశ్నలు నిఖచ్చిగా ఉండాలి, స్పెసిఫిక్ గా ఉండాలి, జవాబులు కూడా స్పెసిఫిక్ గా ఉండాలి. అలాంటప్పుడు డేటా పెద్దగా ఉన్నా కూడా పాపులేషన్ స్టడీ అనువైనది. జనరల్ గా న్యాచురల్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ లో పాపులేషన్ స్టడీ వాడుతున్నారండి. సోషల్ స్టడీస్ లో కూడా మీరు దీన్ని ఉపయోగించవచ్చు. ఇది పాపులేషన్ స్టడీకి సంబంధించినటువంటి అంశం. నెక్స్ట్ వన్ శాంపుల్ స్టడీ, దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టడీ. మొత్తం డేటాను తీసుకోకుండా అందులో కొంత భాగాన్ని తీసుకుంటున్నాం. 1912లో సర్ ఆర్థర్ బౌలే అనే వ్యక్తి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క శాంపుల్ స్టడీ అనే భావనను ఉపయోగించాడు. ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఫాదర్ ఆఫ్ శాంపుల్ స్టడీ ఆర్ ఫాదర్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్. నెక్స్ట్ వన్, దీనిలో ఏం చేస్తారండి, మొత్తం డేటా కాకుండా దానిలో ఎంపిక చేసినటువంటి డేటాను మాత్రమే, దత్తాంశాన్ని ఇందాక చూపినటువంటి బొమ్మలో భాగంగా 15 మంది విద్యార్థులను పరిశీలించకుండా అందులోంచి 5గురిని ఎంపిక చేసుకుంటాం. ఈ 5గురిని ఎలా నిర్వచించాలి, ఎందుకు 5గురిని తీసుకోవాలి, ఈ 5గురిలో కంపోజిషన్ ఏ విధంగా ఉండాలి, ఆ 5గురిని ఎంపిక చేసిన తర్వాత ఆ 5గురి యొక్క వివరాలను డేటాలోకి కన్వర్ట్ చేయడం ఎలా అనేది అంతా కూడా శాంపిల్ స్టడీలో వివరంగా నేర్చుకోవాలి. రైట్, ఇది ఎప్పుడు వాడాలండి? మరి దత్తాంశం పరిమాణం పెద్ద మొత్తంలో ఉన్నప్పుడు. రెండవది వనరుల కొరత ఉన్నప్పుడు. పెద్ద మొత్తంలో దత్తాంశం ఉన్నప్పుడు, ఉదాహరణకు మొత్తం భారతదేశం మొత్తం మీద 1 కోటి మంది విద్యార్థులు బీకామ్ చదువుతున్నారు అనుకుంటున్నాం, అందరి వివరాలు సేకరించే సమయం లేదు మీ దగ్గర. అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే శాంపిల్ స్టడీ తీసుకోవచ్చు. మీకు అందుబాటులో ఉన్న విద్యార్థులను శాస్త్రీయంగా ఎంపిక చేసి వాళ్ళ వివరాలను పరిశీలించి వాళ్ళ ద్వారా వచ్చిన ఫలితాలను మొత్తం ఈ 1 కోటి మందికి అనువర్తింప చేయవచ్చు. దీన్నే మనం జనరలైజేషన్ ఇన్ఫరెన్షియల్స్ అనే పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటాం. తర్వాత నేచర్ ఆఫ్ రెస్పాన్సెస్ నార్మల్, అంటే మీరు సేకరించే సమాచారం దత్తాంశం యొక్క వివరాలు సాధారణ అంశాలుగా ఉన్నప్పుడు, ఉదాహరణకు మీ పేరు, ఊరు, ఎన్ని రోజులు కళాశాలకు హాజరయ్యావు, పరీక్షలు ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి, ఇలాంటి మామూలు విషయాలు తెలుసుకున్నప్పుడు అంటే నార్మల్ రెస్పాన్సెస్ అవసరమైనప్పుడు మీరు శాంపిల్ స్టడీని హాయిగా వాడవచ్చు. ప్రిఫరబుల్ ఫర్ సోషల్ సైన్సెస్ అని మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాము. సోషల్ సైన్సెస్ లో వాడుకోవచ్చు అనుకుంటున్నాం. దీంతో పాటు న్యాచురల్ సైన్సెస్ లో కూడా వాడచ్చు. ఉదాహరణకు ఇప్పుడు బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తున్నారు, యూరిన్ టెస్ట్ తీసుకుంటారు, దే ఆర్ యూజింగ్ శాంపిల్ స్టడీ. అఫ్ కోర్స్ వెనెవర్ ఇట్ ఈస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అది సోషల్ సైన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే న్యాచురల్ సైన్స్ కావచ్చు. పిల్లలు శాస్త్రీయంగా మీరు శాంపిల్ని అధ్యయనం చేస్తే, శాంపిల్ నిర్ధారించి ఎంపిక చేసి అధ్యయనం చేస్తే ఆ ఫలితాలు అనువర్తింపజేయడానికి అనువుగా ఉంటాయి. డియర్ స్టూడెంట్స్, శాంపిల్ స్టడీ, రైట్, పార్ట్ ఆఫ్ డేటా is called as a sample. First time this concept was coined by Sir Arthur Bowley in 1912. Right? Sample study considers a part of the total data. This is suitable when the large size of population size is too much large, extremely large, then you are supposed to go for sample study. For example, there are thousands, 1 crore students pursuing BCom degree in India. It is practically it is a compulsive task to collect these 1 crore students data. Then you are supposed to go sample study with the available data around you. The next one, resource scarcity is another drawback. And next one, nature of responses. If the nature of responses is normal, like what is your name, your father name, your marks, attendance, so and so, in such case sample study can be used without any hindrances.
Next one, this is preferable for social sciences. Of course, if you are defining and confining proper sample in a scientific way and scientific method, then definitely it is also used in useful for natural sciences and other sciences. Best example, for a blood test of a human body, you are using sample study. Urine test also one example. Then next we will go for what are the key terms available in sample study, right? There are three important terms I am discussing. One is sample, another is sampling, another is sampling techniques, right? Sample means part of the data. Part of the data is called as sample. For example, there are 1,000 students. Here I need to consider, I need to collect data or consider only 100 members to 100 students, right? 1,000 is population size, 100 is 1,000 size, right? This is sample is part of population. Whereas sampling means if you are considering 100 out of 1,000, then you are supposed to define and confine what, who are the 100 people, whether they are, are these from boys, are these from girls, are these from Telugu medium, are these from English medium, are these from rural background, or these from urban background, right? So this is called as sampling. Picking up, defining of sample is called as sampling. Whereas after in this case, I defined that 100 out of 100 students, I need 60 boys and 40 girls. This is sampling, definition. Then I need to pick up 60 from the 1,000. I need to pick up 40 from the 1,000. So picking up 60 or 40 or total 100 students among 1,000 students is called as sampling technique. We have many tools and methods regard to picking up or pulling out of sample size from the so-called population. This is called as sampling technique. I may use a lottery method, I may use numbering method. These are called as sampling techniques. సో విద్యార్థులారా, మూడు ముఖ్యమైనటువంటి పదాలు ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. ఒకటి శాంపిల్, రెండవది శాంప్లింగ్, మూడవది శాంప్లింగ్ టెక్నిక్. శాంపిల్ అంటే ఎంపిక చేసినటువంటి దత్తాంశము, మొత్తము పరిమాణంలో ఎంపిక చేసినటువంటి దత్తాంశాన్ని మనము శాంపిల్ అంటాం. ఉదాహరణకు 1000 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు, ఒక 100 మంది విద్యార్థుల మార్కులే పరిశీలించాలనుకుంటున్నారు. ఇక్కడ 100 మంది విద్యార్థులు అనేది శాంపిల్, రైట్? శాంపిల్ సైజ్ అంటే 100 అనుకోండి. తర్వాత శాంప్లింగ్ అంటున్నాం కదా, మరి 100 మంది విద్యార్థుల్లో అమ్మాయిలు ఎంతమంది ఉండాలి, అబ్బాయిలు ఎంతమంది ఉండాలి, చదువు గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులు, పట్టణ ప్రాంత విద్యార్థులు, తెలుగు మీడియం వాళ్ళు, ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు, ఇలా రకరకాల అంశాలు ఉంటాయి కదా. అందట్లో 1000 మందిలో 100 మందిని మీరు ఎంపిక చేసుకున్నప్పుడు ఈ 100 మందిలో ఎవరు ఉండాలో నిర్వచించాలి. దీన్ని మనం శాంప్లింగ్ అంటాం. ఉదాహరణకు 60 మంది అబ్బాయిలు, 40 మంది అమ్మాయిలు నేను అనుకున్నాను, మేబీ, రైట్? ఈ రకంగా 60:40 అంటున్నాను చూడండి. దీని శాంప్లింగ్, డెఫినేషన్ ఆఫ్ శాంపిల్. నెక్స్ట్ వన్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్. శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్ అంటే అర్థం ఏంటండి? 1000 మందిలోంచి 60 మంది అబ్బాయిలను, 40 మంది అమ్మాయిలను నేను ఎంపిక చేసే ప్రక్రియలో ఏవైతే విధానాన్ని ఉపయోగిస్తున్నానో దాన్ని మనం శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ అంటాం. ఉదాహరణకు లాటరీ వేసి తీయవచ్చు, లేదా అందుబాటులో ఉన్నటువంటి 60 మంది విద్యార్థులను తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే నంబర్స్ అసైన్ చేసి నంబర్స్ ఆధారంగా ట్రేస్ అవుట్ చేసి మెనీథింగ్, చాలా విషయాలు, చాలా టెక్నిక్స్ మనం నేర్చుకోబోతున్నామండి ఇదే తరగతిలో. వీటిని మనం శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్ అంటాం. సో డోంట్ confused with these distinguished terms. Sample is different from sampling, sampling is different from sampling techniques, but the term and terminology is same here. Next one, we'll go for what it mean by, just I am saying that a sample is part of total population. It is the subset of units of population data. Sampling means confining or defining data items to be as the sample, like how many boys, how many girls. And sampling techniques is the process of identifying, first one identifying and picking up them as sample from the population, like lottery method and so on, so and so. Where we are primarily focusing in this class sampling techniques. What are those techniques or methods, mechanisms, not methods, mechanisms available towards identifying and picking up sample will be discussed thoroughly in the heading of sampling techniques. Basically, we have two methods called, selection of sample. We have methods, two methods called as probable or random sampling, and another one non-probable or non-probability and non-random sampling, right? The first one, if you look at random sampling, is such which allows each item of the population to be included as the so-called sample. It considers each item to be included in this sample. No biasment, no partiality, and no extreme high or no extreme low, no substandards, right? Then that is called as a random sampling. We are considering
I mean identifying and picking up the sample units in a random way, right? Without any biased way. Why it is called as probability? Probability means the chance of happening of an event is called as probability, right? So each element has the chance of happening as sample or the chance of to be selected as sample. That's why this is also called as probability sampling or probable sampling and random sampling. Whereas another one, non-random, quite contra to random, right? In random we are saying that each item has equal chance to be select as sample, where such a facility will not seen in non-random sampling. If the each item has no equal chance to be selected as sample, then this is called as non-random or non-probability. Happening chance is probability, whereas we are not considering this concept, then it is called as non-probability or non-probable or non-random sampling. పిల్లలు శాంప్లింగ్ మెథడ్స్ రెండు మార్గాలండి. ఒకటి ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్, దీన్ని మనం యాదృచ్ఛిక ప్రతిచయనం అంటాము. రెండవది నాన్ ర్యాండమ్ శాంపిల్ అండి, అయాదృచ్ఛిక ప్రతిచయనం అంటాం. యాదృచ్ఛిక ప్రతిచయనం అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినటువంటి 1000 మంది విద్యార్థుల్లో 100 మంది మనకు కావాలి. ఏ ఒక్కరైనా ఈ 100 మందిలో ఎంపికయ్యే అవకాశం కల్పిస్తే దాన్ని మనము ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అంటాం, లేదా సంభావ్యత ప్రతిచయనము అంటాం. సంభావ్యత అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఒక నిర్దిష్ట ఘటన జరిగే లేదా జరగకపోయే అవకాశాన్ని మనము సంభావ్యత అంటాం. ఇది కూడా గణాంక శాస్త్ర విధానము, పద్ధతి, రైట్? ఒక సాధనము. ఈ సాధనాన్ని ఉపయోగించి మనం చేస్తాం కాబట్టి దీని సంభావ్యత అంటే ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం ఇవ్వడము, ఎలాంటి పార్షియాలిటీ, బయాస్మెంట్, వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలకు తావివ్వకుండా మనం శాంపిల్ని నిర్ధారించడము అని అర్థం. అట్లాగే దీనికి పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి భావనతో ఉండేది నాన్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ లేదా అయాదృచ్ఛిక ప్రతిచయనము. దీనిలో ఏం చేస్తున్నామండి, మనకు కావాల్సిన శాంపిల్ను ఎలాంటి సైంటిఫిక్ మెథడ్ లేదా స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ వాడకుండా మనకు నచ్చిన విధంగా, అందుబాటులో ఉన్న విధంగా, సౌకర్యానికి అనుగుణంగా ఎంపిక చేసుకోవడం జరుగుతుందండి. దీన్ని మనం నాన్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అంటాము. అక్యురసీ పొందాలంటే మనకు ర్యాండమ్ శాంప్లింగే అనువైనది. కొన్ని సందర్భాల్లో సమయం అందుబాటులో లేనప్పుడు, దత్తాంశం యొక్క పరిధి పెద్దగా ఉన్నప్పుడు, సైజ్ పెద్దగా ఉన్నప్పుడు, అట్లాగే పరిశీలించే అంశం స్వభావం మరి అంత ఖచ్చితమైనది కాదు, ఏదో ఉజ్జాయింపుగా జరుగుతుంది, పర్వాలేదు అనుకున్నప్పుడు అయాదృచ్ఛిక శాంప్లింగ్ అనేది మనం వాడుతూ ఉంటామండి. రెండింటిని మనము డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేస్తాం. ఈ సెషన్ లో మనము ప్రాబబుల్ శాంప్లింగ్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఇన్ దిస్ సెషన్ విల్ కవర్ ఓన్లీ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ ఆర్ ప్రాబబుల్ శాంప్లింగ్. ఇక్కడ యూ కెన్ సీ ద డెఫినేషన్. ఎవ్రీ ఐటమ్ ఆఫ్ ది డేటా, every item in the sense 1000 students, each student is called as data item, right? So every item of the data has equal chance of getting included in the sample. Then that method is called as random sampling. That method is called as random sampling. Each student has equal chance. For example, you have a coin. If you toss it, you will get the chance of happening toss, head or tail. Both have equal chances, 50% chance of head and 50% chances of tail. No question of only getting tail, no question of only getting head. That's why this is to be considered as random sampling. Whereas in case of non-probable or non-random sampling, every item of the data has no equal chance of getting include in the sample. Then that is called as non-random sampling. In that method, in this case of non-random sampling, there is no chance of each item. For example, out of 1000, I am selecting come serial number 1 to 100. This is my order, right? So I am asking to present their data from serial number ranging 1 to 100. I am just excluding the students from 101 to 1000. This is called as non-random sampling. Both are viable and valid if you use due consideration of, if you give due consideration for statistical process and parameters and checkpoints, right? So sampling methods రెండు చెప్తున్నాం కదండి, ఒకటి యాదృచ్ఛిక, ఇంకొకటి అయాదృచ్ఛిక. ప్రతి చరరాశికి శాంపిల్ గా ఎంపిక అయ్యే అవకాశం ఉంటే దాన్ని మనము ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అంటామండి. లేదు అలాంటి అవకాశం లేదండి, అలాంటి సందర్భాల్లో ఉంటే దాన్ని మనము అయాదృచ్ఛిక శాంప్లింగ్ అనే పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటున్నాము. ఒక్కసారి మనము రకాలు చూసుకుంటున్నాం. జస్ట్ మేక్ ఏ గ్లాన్స్ ఆఫ్ ది types of both random and non-random sampling in detail, right? We have sample, in case of sampling with random or random sampling, we have 1, 2, 3, 4 methods. First one called as simple random sampling technique. These are techniques. Remember that random sampling, non-random samplings are methods, whereas sampling, simple random and stratified random, systematic random and multi-stage random are techniques of random sampling method. Here also we have some 6 distinguished called as quota sampling,
judgmental sampling, cluster sampling, convenience sampling, sequential sampling or systematic sampling, and we have some snowball sampling. These are some distinguished methods nowadays used regularly in statistical process. We will discuss one by one. పిల్లలు random sampling లో ప్రధానంగా 4 మెలకువలు ఉన్నాయండి. సాధనాలు అంటున్నాం వీటిని, పద్ధతి అనకూడదు. పద్ధతులు రెండే, ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ ఒక పద్ధతి, నాన్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ ఒక పద్ధతి. యాదృచ్ఛిక ఒకటి, అయాదృచ్ఛిక ఒకటి. మళ్ళీ యాదృచ్ఛిక పద్ధతిలో 4 అంశాలు ఉన్నాయి, 4 సాధనాలు ఉన్నాయి, అందుకే వీటిని టెక్నిక్స్ అంటాం. ఒకటి సింపుల్ ర్యాండమ్, రెండవది స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్, మూడవది సిస్టమేటిక్ ర్యాండమ్, నాలుగవది మల్టీ స్టేజ్. అట్లాగే నాన్ ర్యాండమ్ లో కూడా మనకు 6 నిర్దిష్టమైనటువంటి సాధనాలు ఉన్నాయండి. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, కానీ విరివిగా వాటిని మనం చర్చిస్తున్నాం. ఒకటి కోటా ప్రతిచయ పద్ధతి, 2 జడ్జిమెంటల్ పద్ధతి, 3 క్లస్టర్ విధానము, 4వది కన్వీనియన్స్ విధానము, 5వది సీక్వెన్షియల్ విధానము, 6వది స్నోబాల్ విధానం. ఓకే, ఇప్పుడు మనము ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్ గురించి చర్చిద్దాం. We will discuss about random sampling techniques in this session. First, in random sampling technique, basic technique is called as simple random sampling. Simple random sampling. This implies that the sampling process in this method is simple and very useful and very, useful and very regularly uses one. That's why it is called a simple in the sense no critical things or no critical process involving in this one. Right? In case of simple random sampling, we have 2 more techniques called as first one lottery and second one random number table. Lottery, the word resembles itself. Anyone can be pick up by usage of this lottery method in our day-to-day life. Also, we are using in some technical issues also, like in voting process also we are using. This is also an accepted method, right? So in case of lottery, you are supposed to, we'll discuss what, in case of lottery, you are supposed to write the names of all data items in a equally distributed papers. What I mean to say, same color, same size to be used for that chit or paper. On that paper, you are supposed to write numbers like 1, 2, 3 or names, what it means. Then you are supposed to fold them or you scroll them, and you are supposed to put in a box, and you are supposed to tilt them very much, and you are supposed to pick up. So in such case, you are supposed to write 1000 students names or rule numbers on 1000 chits and put them into a box. You are supposed to pick up randomly, by tilting by choice with 1 to 100. Whose name was included in that chit will be called as a sample unit. Got it? So this is the very regular and traditional method. But this method is, has a disadvantage. If you have large size population or data, for example, you have some 1 crore students, 10 million students. Imagine that how much time it will take to write their names on papers and put in a simple box. That's why if data size is high or large, not high, it is large, then lottery method will not support. Otherwise, this is a beautiful and simple and sweetest method. This is part of simple random sampling. Next one, we have simple random sampling. In simple random sampling, we have some random number table. Random number table is a way of arranging or writing the data items as per their actual order, like this. We have some 14 into 16 table is here. Then after writing their numbers, no discretion, no ascending, no descending, no extreme height. Just you are supposed to consider, for example, in this case, the least number is 1 and highest number could be like 99, right? All are considered as data size. I am selecting 100 students. Among that 100 students, some of them may be failed students also, right? Here, passed students, failed student is not the criteria. Criteria is 60 boys and 40 girls. In such case, I need to include all categories like failed students, third class student, second class students, and first class students. In order to them, I need to write them their marks, and after writing up or arranging their data like this table, in the form of rows and columns, then you are supposed to pick up any one style of technique. One style of arrangement. You may pick up the vertical line, you may pick up the horizontal line, or you may pick up the diagonal line, or you may pick up like the center square, what it may be. So after arranging the data, you are supposed to identify, you are supposed to consider the data,
choose the numbers from this table. Nowadays, we have a ready-made random sampling, random number table mechanisms. If you enter that, if you use that app or software, it will be converted. This is most scientific and simple and economic without any expense, but it has also hampered by some problem called as, if the data size is large, then preparation of random number table will be very cumbersome. That's why you are supposed to use this is when the data are in small quantity. Otherwise, this is most usable, and this is the supplement method for coming and before methods also. After, we are considering some more methods, discussing some more techniques. In such, this could be an integral part. Unless until you select, I prepare the random number table, you will get no proper sample items for your due consideration. Okay, na? Right? See, dear students, మనకు ఈ యొక్క ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్ లో మొట్టమొదటిది ప్రాథమికమైనది అందరూ ఉపయోగించేది సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అండి. దీనిలో రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయని చెప్పాము, ఉప పద్ధతులు. ఒకటి లాటరీ అండి, రెండవది టేబుల్ పద్ధతి అండి. లాటరీ పద్ధతి మనకు తెలిసిందేనండి, విద్యార్థుల పేర్లు లేదా డేటా ఐటమ్స్ పేర్లు చక్కగా ఒకే రూపంలో, ఒకే ఆకారంలో, ఒకే పరిమాణంలో ఉన్న పేపర్ల మీద రాసి వాటిని చక్కగా చుట్టి ఒక బాక్స్ లో వేసి దాని నుంచి మనము ఒక్కొక్క దాన్ని బాగా కలియ తిప్పి ఒక్కొక్క దాన్ని ఎంపిక చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ 1000 మంది విద్యార్థుల మార్కులు రాయాలి, పేపర్ల మీద రాయాలి, అందులో వేయాలి, తర్వాత దాని నుంచి 100 మందిని పికప్ చేయాలి. ఆ 100 మందిలో ఎవరైనా కావచ్చు, ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు రావచ్చు, పాస్ అయిన వాళ్ళు రావచ్చు. మొత్తంగా 60 మంది అమ్మాయిలు, 40 మంది అబ్బాయిలు, లేదా వైస్ వర్సా, అట్లా మనకు వచ్చే విధంగా ఎంపిక చేయాలి. ఇది చాలా సులభమైన పద్ధతి, సంప్రదాయ పద్ధతి. కాకపోతే దత్తాంశం పరిమాణం పెరిగినప్పుడు 1000 విద్యార్థులు కాదండి, 1 కోటి మంది విద్యార్థులు ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడు ఈ పద్ధతి అనువైనది కాదు. ఇది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాల్సినటువంటి విషయము. దీనిలోనే రెండవది ర్యాండమ్ నంబర్ టేబుల్. ఒక పట్టిక రూపంలో ఇచ్చినటువంటి విద్యార్థుల వివరాలు లేదా దత్తాంశంలోని అంశాలను వరుసగా రాస్తాం, వితౌట్ ఎనీ ఆర్డర్. జస్ట్ వరుస పెట్టి నిలువు వరుసల్లో లేదా అడ్డు వరుసల్లో మీకు నచ్చిన విధంగా రాసుకుంటూ పోతారు. ఇక్కడ మీరు చూస్తే 14x16 వరుసలతో కూడిన ఒక టేబుల్ ఉందండి. ఇందులో 1 మార్కు వచ్చిన విద్యార్థి ఉన్నాడు, 99 మార్కులు వచ్చిన విద్యార్థి ఉన్నాడు. ఫస్ట్, లాస్ట్, అసెండింగ్, డిసెండింగ్ అట్లాంటిది ఏమీ లేదండి. వాళ్ళ యొక్క సీరియల్ నెంబర్ బట్టి వివరాలు రాయాలి. రాసిన తర్వాత మీకు నచ్చిన విధంగా ఏదేని ఒక నిలువు వరుసలోని విద్యార్థులను కానీ, ఏదేని ఒక అడ్డు వరుసలోని విద్యార్థులను కానీ, లేదా ఈ కర్ణము ఆకారంలో, లేదా లంబము ఆకారంలో, లేదా మధ్యలో సర్కిల్ ఆకారంలో, లేదా మధ్యలో చతురస్రం ఆకారంలో ఉన్న విద్యార్థులను మీరు ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఇది ఎంపిక చేయాలంటే ఏం చేయాలండి? దీన్ని మళ్ళీ మీరు లాటరీ పద్ధతిలోకి తీసుకోవాలంటే మధ్యలో ఉన్న వరుసను ఎంపిక చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఆ మధ్యలో ఉన్న వరుస విద్యార్థుల వివరాలను మళ్ళీ చిట్టీల మీద రాసి మీరు ఏం చేస్తున్నారు? మళ్ళీ బాక్సులో వేసి పికప్ చేస్తున్నారు, మీకు కావాల్సిన శాంపిల్ సైజ్ వచ్చేంత వరకు. రెడీమేడ్ ర్యాండమ్ నంబర్ టేబుల్స్ మనకు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయండి, సాఫ్ట్వేర్ రూపంలో. ఇది చాలా సాంకేతికమైనది, తర్వాత ఖచ్చితమైనది, తక్కువ ఖర్చుతో కూడినది. కాకపోతే దత్తాంశం పరిమాణం పెరిగిందనుకోండి, ఇక్కడ కూడా అదే సమస్య అండి. 1 కోటి మంది విద్యార్థులు ఉన్నారనుకోండి, అందరి విద్యార్థుల మార్కుల నెంబర్లో రాయాలంటే, ఒక టేబుల్ రూపంలో రాయాలంటే మనకు కాస్త సమయం. కాకపోతే మిగిలిన లేదా రాబోయే పద్ధతులు ఏవైతే మనం చర్చించబోతున్నామో వాటిల్లో ర్యాండమ్ నంబర్ టేబుల్ ఒక అంతర్భాగము. అంటే అందులో తప్పనిసరిగా దీన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. ప్రత్యేకించి పరిశోధనలో, రీసెర్చ్, ఎంఫిల్, పిహెచ్డి, తర్వాత రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ మొదలగు అంశాలలో ర్యాండమ్ నంబర్ టేబుల్ విరివిగా వాడుతూ ఉంటారు. 1-2 సార్లు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి మీరు ర్యాండమ్ నంబర్ టేబుల్ తయారు చేయడం ఎలా, ర్యాండమ్ నంబర్ టేబుల్ ఆధారంగా శాంపిల్ని ఎంపిక చేయడం ఎలా అనేది మీరు పరిగణలోకి తీసుకోండి. తర్వాత రెండవ పద్ధతి తీసుకున్నట్టయితే స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంపిల్. స్ట్రాటిఫైడ్, స్ట్రాటా అంటే షరతు, కండిషన్ ఇక్కడ. సో ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి కండిషన్ లేదా షరతు ఆధారంగా మీరు పెద్ద పరిమాణంలో ఉన్న దత్తాంశం నుండి శాంపిల్ను బయటికి తీసుకుంటున్నారు. ఓకేనా? ఇక్కడ షరతు అనేది నిర్దిష్టంగా ఉండాలి, స్వాభావికంగా ఉండాలి, సహేతుకంగా ఉండాలి. ఉదాహరణకు జనాభా విషయాన్ని మీరు పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి, ప్రాంతం ఆధారంగా, ప్రాంతం అనే షరతు ఆధారంగా శాంపిల్ని నిర్ధారించవచ్చు. పట్టణ ప్రాంతాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాలు. అట్లాగే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి, మీడియం ఆఫ్ స్టడీ ఆధారంగా, తెలుగు మీడియం వాళ్ళు, ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు. ఇక్కడ మీడియం ఆఫ్ స్టడీ అనేది ఒక స్ట్రాటా, షరతు. గ్రామీణ ప్రాంతము లేదా పట్టణ ప్రాంతము, నివాస ప్రాంతాన్ని ఒక స్ట్రాటాగా తీసుకుంటున్నాము. అట్లాగే కమ్యూనిటీ, రకరకాల స్ట్రాటాస్ మనకు అందుబాటులో ఉంటాయండి. ఆ స్ట్రాటాస్ ఆధారంగా మీరు శాంపిల్ని ఎంపిక చేస్తే దాన్ని మనము ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ లో స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అంట. మీరు ఒకసారి గమనించవచ్చు. ఇక్కడ పాపులేషన్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే పిల్లలు పాపులేషన్ లో గ్రూప్ 1, నేను పాపులేషన్ మొత్తాన్ని 4 గ్రూపులుగా తీసుకున్నాను. ఈ పిక్చర్ ఆధారంగా గ్రూప్ 1 ఒక 1, 2, 3, 4. దీనిలోంచి మళ్ళీ ఏం చేశానండి, ఒక్కొక్క పార్ట్ SRS మీన్స్ స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్, అందులో ఒక నిర్దిష్ట భాగాన్ని, ఇందులో ఒక నిర్దిష్ట భాగాన్ని, మొత్తానికి
మొత్తం దత్తాంశాన్ని 4 భాగాలుగా విభజించి దానిలోంచి చిన్న చిన్న భాగాలుగా తీసుకుని దాన్ని అంతా కలిపి మళ్ళీ శాంపిల్ గా తీసుకుంటున్నాము. ఇది స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అంటే దత్తాంశ పరిమాణము జియోగ్రఫికల్ గా ఉన్నప్పుడు, అంటే మనం సమాచారాన్ని సేకరించినప్పుడు ప్రాంతాల వారీగా డేటా సేకరించినప్పుడు ప్రాంతము లేదా జియోగ్రఫికల్ అంశము ప్రదేశము అనే అంశము కీలకమైనప్పుడు ఈ స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అనేది ప్రధానంగా ఉపయోగించవచ్చు. ఇది కూడా అనువైనదేనండి. మళ్ళీ ఇందులో కూడా మీరు ఒకసారి స్ట్రాటాను డిఫైన్ చేసిన తర్వాత మిగతా భాగాన్ని సెలెక్ట్ చేయడం కొరకు నెంబర్స్ వాడచ్చు, నంబర్ టేబుల్ ర్యాండమ్ నంబర్ టేబుల్ వాడచ్చు, లేదా మళ్ళీ లాటరీ పద్ధతి కూడా వాడవచ్చు. డియర్ స్టూడెంట్స్, సెకండ్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ as stratified random sampling. Strata means condition. Here you are supposed to identify or pick up the population, sample from the population based on certain conditions. For example, geographical conditions like people can be identified and picked up or elected or selected by rural background and urban background. For example, in case of students, they can be stratified like usage of medium of instruction, Telugu medium students and English medium students, gender, male and female, and community also, right? So many stratas we have. If the data is associated with geographical issues, then certainly you are supposed to use stratified random sampling. If you look at the table, you have, here the data was classified into not classified, stratified, conditionally separated into 4 groups called as the group 1, group 2, group 3 and group 4. Among these 4 groups, I could have select one part from group 1, one part from group 2, another from group 3 and another from group 4. It is equally distributed. In the sense, I want to pick up 100 from 1000, where I could classify the 1000 into 4 categories like 250 students, 250 students and 250 and 250. Among that one, 10% of data I could have collect like sample. Means 250, 10% is 25 from group 1, 25 from group 2, 25 from group 3, 25 from BA, 25 from BCom and 25 from BSc Math Science and Mathematical Sciences and 25 from BSc Physical Sciences or somewhat other. This is a very widely used mechanism in case of random sampling when the data size is large and particularly associated with the geographical backdrop, right? So this is one method. After picking up the, stratifying the group, you supposed to use again random number table, or you can use lottery method also. This is not an exclusive method. This is inclusive method, and I mean to say it is to be followed by either lottery method or random number table. The next one, third one, we have systematic random sampling. Dear students, here I am making some logic or logical order towards identifying and picking up this sample. For example, we have 12 students, total 12 students in the population. Clearly it is seen here, among which I am considering 4 students, right? I need only 4 students. This is called as sample size. For this, I could have used a method called as their position, called as the sample unit could be of every 3rd position. I mean to say, student who are standing in that row, arranged in that row means 3rd position 1, 6th position 1, and 9th position 1 and 12th position 1, right? For this, I could use 2 numbers called as real numbers. Real numbers means it must be prefixed with 0, right? If you add 0 here, you can see that 0, 1, 2, 3. Third candidate means number 2. Serial number 2 candidate means to be considered as sample. Whereas 1, 2, 3 means 5th one. Again 1, 2, 3. So remember that in systematic random sampling, when you are using this positional condition, positional technique, definitely you are supposed to use real number. Don't use integers, okay, or natural numbers. This is regard to systematic random sampling. This is also one important technique widely used when the data size is small. But in case of large data also, you are supposed to apply these conditions again and again till you reach your target sample. Okay, so this is about systematic random sampling, right? Students, మూడవ పద్ధతి systematic random sampling. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే చలరాశులను ఒక నిర్దిష్ట ప్రాతిపదికన లేదా తార్కికంగా లేదా లాజికల్ గా ఎంపిక చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే పిక్చర్ ను 12 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారండి. అందులోంచి నాకు 4 కావాలి శాంపిల్ సైజ్ అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేశానండి, ఒక పద్ధతిని పాటించాను. ప్రతి 3వ స్థానంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థిని శాంపిల్ గా పరిగణిస్తున్నాను. 3వ స్థానంలో ఉన్న విద్యార్థిని అంటే మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ చూడండి,
కనీస నంబర్ 1 తర్వాత నంబర్ 12 కాబట్టి ఇలాంటి సమయంలో మీరు వాస్తవ సంఖ్యలు ఉపయోగించాలి. వాస్తవ సంఖ్యలు అంటే అర్థం ఏంటి? తప్పనిసరిగా 0తో స్టార్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ 0 లేదు కానీ 0 ఉన్నదనుకుని భావిస్తే 0, 1, 2 అంటే 3. మూడో స్థానంలో ఎవరున్నారండి? నంబర్ 2 క్యాండిడేట్, రూల్ నెంబర్ 2 క్యాండిడేట్ ఉన్నాడు. తర్వాత మళ్ళీ 3 స్థానాలు 3, 4, 5, 5వ స్థానం. ఈ రకంగా తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. దత్తాంశం పరిధి ఎక్కువ ఉంది, పరిమాణం ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఈ టెక్నిక్ పదే పదే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ 20th. ఓకే, ఇక్కడ ఒక లాజికల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఉదాహరణకు 1000 పీపుల్ ఉన్నారు, అందులో మీరు 100 మంది కావాలి. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేశారు? 100 స్టూడెంట్స్ డేటా ఇక్కడ రాశారు. ర్యాండమ్ గా లాటరీ వేశారు లేదా ర్యాండమ్ నెంబర్ వేశారు. ఉదాహరణకు ర్యాండమ్ నెంబర్ వేస్తే, ఉదాహరణకు మూడవ స్టూడెంట్, ప్రతి మూడవ విద్యార్థి సెలెక్ట్ అయ్యాడు అనుకోండి. 100 మందిలో ప్రతి మూడవ విద్యార్థి సెలెక్ట్ అయ్యాడు అనుకోండి. మీరు మళ్ళీ ఏం చేయాలి? మిగిలినటువంటి వాటిల్లో 2వ 100 నెంబర్లో, 3వ 100 నెంబర్లో, 4వ 100 నెంబర్లో కూడా 3వ క్యాండిడేట్, 6వ క్యాండిడేట్, 9వ క్యాండిడేట్, తర్వాత 12వ క్యాండిడేట్. అంటే ఒక్క రౌండ్ లో ఒక లాజిక్ దొరికిందంటే అదే లాజిక్ మొత్తానికి అప్లై చేయొచ్చు. అంటే అందరి నెంబర్లు రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ గా మళ్ళీ చెప్తున్నాను, 100 మందిలో మీరు 4 సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఉదాహరణకు 25వ స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి, 45వ స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి, 65వ స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి, 85వ స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి దొరికాడండి. ఏది? లాటరీ ద్వారానో లేదా నంబర్ టేబుల్ ద్వారానో. అంటే అర్థం ఏంటి? 100లో 25వ స్థానము, 45వ స్థానము, 65వ స్థానము, 85వ స్థానము. కాబట్టి మళ్ళీ ఒక 100 మందిని తీసుకోవాలి కదా, మళ్ళీ వాళ్ళందరినీ ఆర్డర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా నెంబర్స్ ఇవ్వచ్చు, జస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. పాత సీక్వెన్స్ ఇంతకుముందు ఏ టెక్నిక్ ఉపయోగించారో దాన్ని ఉపయోగించుకొని మళ్ళీ 25, 45, 65, 80, మళ్ళీ 100కు, మళ్ళీ 100కి ఇలా 10 సార్లు అప్లై చేశారనుకోండి, ఒక్కొక్క దానిలో మీకు నలుగురు లేదా మీకు కావాల్సినటువంటి డేటా బయటకు వస్తుంది. వీళ్ళే శాంపిల్ గా మారిపోతారు. దత్తాంశం యొక్క పరిమాణం పెద్దగా ఉన్నప్పుడు సిస్టమేటిక్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. డియర్ స్టూడెంట్స్, సిస్టమేటిక్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ మే బి యూజ్డ్ ఫర్ ఎ సింగిల్ ఫేజ్ ఆర్ ఎ సైక్లికల్ ఫేజ్ until you reach, right? Once you are engaging a proper method like lottery or some number method, you could positionalize, you could identify the position of the items which were selected as sample. Then you need to apply all the remaining students or data, right? This is third one. And next one, last method for random sampling technique is called as multi-stage random sampling. Here sample is derived from following stage-wise filtration. Sample is derived from stage-wise filtering by usage of strata or by usage of some lottery or some, right? Here you are supposed to categorize your data into stage, basic stage from the actual stage. For example, if you take data of India, students from India, you can categorize India into South India, North India. Then you are this is first stage classification. Second one, you need to select any India, South India, North India. If you select South India, then we have some five states in South India. Among these 5 states, you can select your state like Telangana, right? Among the Telangana, you have 33 districts. So you need to select your own district. Then you need to select your mandal. Then you need to select, right? So the Indian population is cut down, drill down, dig down up to your college level. This is called as multi-stage random sampling. When the data size is extremely large, then you are supposed to randomize the data into stage wise or level wise. This is the example which is showing the same, right? సో ప్రియమైన విద్యార్థులు, ఇది చివరి దశ అండి. మల్టీ స్టేజ్, బహుళ దశలతో యాదృచ్ఛిక ప్రతిచయన పద్ధతి అంటున్నామండి. ఇక్కడ దత్తాంశం పరిమాణం పెద్దగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలండి? దాన్ని మీకు కావాల్సిన విధంగా తగ్గిస్తూ రావాలి. తగ్గిస్తూ రావాలంటే దత్తాంశాన్ని వదిలివేయడం అని కాదు, అనవసరమైన విషయాన్ని వదిలేస్తూ అవసరమైన పార్ట్ మీదనే మీరు ఫోకస్ చేయాలి. ఉదాహరణకు భారతదేశంలో బీకామ్ చదువుతున్న విద్యార్థుల మీద మీరు పరిశోధన చేస్తున్నారు. మరి భారతదేశ విద్యార్థుల నుంచి శాంపిల్ ఎంపిక చేయాలంటే ముందు భారతదేశాన్ని విభజించాలి. ఏ విధంగా విభజించాలి? తార్కికంగా, లాజికల్ గానే చెప్పాను. ఏం చెప్పాము? సౌత్ ఇండియా, తర్వాత నార్త్ ఇండియా. దక్షిణ భారతదేశాన్ని మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు మొదటి దశలో. రెండవ దశలో దక్షిణ భారతదేశంలోని 5 రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. మూడవ దశలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని 33 జిల్లాల్లో ఏదైనా ఒక జిల్లాను సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఎక్స్ అనే జిల్లాను సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. 4వ దశలో ఆ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పట్టణ ప్రాంతాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. మళ్ళీ ఆ పట్టణ ప్రాంతాల్లో మీరు చదువుతున్న కళాశాలను ఎంపిక చేసుకున్నారు. అనేక కళాశాలలు ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ కావచ్చు, ప్రైవేట్ కావచ్చు. గవర్నమెంట్ ఎంపిక చేసుకున్నారు అనుకోండి, మళ్ళీ గవర్నమెంట్ కళాశాలలో పర్టికులర్ గా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న అనేక గవర్నమెంట్ కళాశాలలో మీ కాలేజీని మీరు ఎంపిక చేసుకొని, అందులో చాలా గ్రూపుల స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. బీఎస్సీ, బీకామ్, బీఏ. మళ్ళీ ఆ మూరిట్లోని మళ్ళొక స్టేజ్లోకి బీకామ్ తీసుకుంటున్నారు. బీకామ్ లో మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, ఫైనల్ ఇయర్ ఉంటారు. ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళని తీసుకుంటున్నారు. ఉదాహరణకు మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు అనుకుంటే, మళ్ళీ అందులో తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఉంటారు, ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ఉంటారు. ఇంగ్లీష్ మీడియం పక్కకు పెట్టి తెలుగు మీడియం సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు.
మీరు కనుక తెలుగు మీడియం చదువుతున్న వాళ్ళైతే ఇట్లా ఇన్ని దశల వారీగా ఫిల్టర్ చేసుకుంటూ వస్తాం. కట్ డౌన్, రైట్. లాస్ట్కు బీకామ్ ఫస్ట్ ఇయర్ 2019-20 సంవత్సరంలో ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్న విద్యార్థులను మీరు ఎంపిక చేసుకొని అందులోంచి మళ్ళీ ఏం చేయాలి? ఉదాహరణకు 100 మంది ఉంటే మనకు 10 మంది కావాలంటే మళ్ళీ లాటరీ పద్ధతి కానీ ర్యాండమ్ నెంబర్ పద్ధతి కానీ, ఇందాకే చెప్పాను కదా, లాటరీ మెథడ్ ఆర్ ర్యాండమ్ టేబుల్ నెంబర్ అనేది, ర్యాండమ్ నెంబర్ టేబుల్ మెథడ్ ఏదైతే ఉంటుందో టెక్నిక్ ఉంటుందో దాన్ని మళ్ళీ వాడుకొని ఈ డేటా నుంచి మీకు కావాల్సిన శాంపిల్ అనేది ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసిన స్ట్రాటిఫైడ్ కానీ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన మల్టీ స్టేజ్ కానీ తప్పనిసరిగా మొదటి మెథడ్ అయినటువంటి సింపుల్ ర్యాండమ్ లో ఉన్నటువంటి లాటరీ కానీ లేదా నంబర్ టేబుల్ కానీ ఉపయోగించి వాడవలసిందే, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ dear students, this is regard to sampling, sample size, sampling methods, particularly random and non-random. We have just discussed random sampling techniques in this session. In the coming session, we will be moving with non-random sampling techniques and their relevance. రాబోయే తరగతిలో మనము non-random sampling techniques గురించి చర్చిద్దాం. Till then, have a nice time and see you. Thank you for being over here.